Hello all, welcome back to 100 Days Multi-Cloud series. This is the day 6. In today's video, we are going to discuss about Azure Compute. As part of this Azure Compute, we will discuss about Azure Virtual Missions and VM Scale Set. Here we launching the Azure Virtual Mission and then we scale up by using the Azure Virtual Scale Set. Okay. Before we are going to do this hands on, we need to understanding something. This, what is an Azure virtual machine, what is an VM scale set, why companies use them, how scaling is work, then how Azure distribute the traffic. For this, while we are doing the hands on, you will understand easily. Okay, we can discuss and this theory only now. Okay, if you are visiting my channel first time, please like and subscribe my channel, guys, for more videos. Okay, let's start. What is Azure virtual machine? Okay, a virtual machine is a just like computer running in the cloud. Okay, it behaves exactly like your laptop or office server, but but this virtual machine hardware and security and availability is completely managed by the Azure. Okay, this Azure VM is handles a virtual CPU, that is hardware, virtual memory, virtual memory, then virtual disk. In here you install in this virtual disk and this virtual CPU, you install this OS, apps, web servers, and databases. This all is provided by Azure and managed by the Azure. Just we are using, just like we are taking the rent. Then you control it. You control this via SSH or RDP. Mainly Linux servers will take via SSH and Windows servers will take RDP. Okay. Main use cases. What is this main use cases for the Azure virtual machines? For that, mainly for, sorry, pen select this use cases. Web servers, backend servers, backend servers, APIs, development servers, development servers list, database servers, etc. These all are use cases, and this virtual CPU, virtual memory, virtual disk, entire what we need to run a virtual machine, we need for all requirements. That all requirements will provide by Azure. Okay, are you agreeing my words? If yes, please like and subscribe my channel, guys. For simply said, a VM in Azure like a renting a powerful computer. That's it. From the Microsoft. But when you only pay them, what we are use? This is mainly for pay as you go models. Okay. Then second, why companies use VMs? Because v, VMs are VMs are highly available. Highly available.
Then second one, it is very secure compared to ours. Third one, scalable. Fourth one, pay as you go. You go. This model what we use for that only paid and we paid our bills. That's easy to update or delete. Okay. For example, I wanted to build a one web server, one web application. For application, I need to I have the hardware and laptops, softwares and security, scalable. This all are I need to buy the physical servers and all I need to manage in physical. But that is secure, but it is very cost. I can't handle this all the cost. So that for that purpose, I simply go to the Microsoft or AWS. I take the VMs from Rentelli and I pay what I am using. And also these VMs are very secure and scalability and pay as you go model and easy to update and remove. But we have the local servers. For example, local servers. What is this one? Means on premises data centers. For here we have the data hardware, cooling. ఈ హార్డ్వేర్ ని కూల్ చేయడానికి మనకు కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్. దెన్ పవర్, అనదర్ వన్ మెయింటెనెన్స్. ఇప్పుడు నేను నా విఎంని నా అప్లికేషన్ని రన్ చేయడానికి నా ఆన్ ప్రిమిసెస్లో అయితే నాకు హార్డ్వేర్ కావాలి. ఈ హార్డ్వేర్ని కనెక్ట్ చేయడానికి పవర్ కావాలి. దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక మెయింటెనెన్స్ టీమ్ కావాలి. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ హార్డ్వేర్ని కూల్ చేయడానికి నాకు ఒక డేటా సెంటర్ కావాలి. ఈ కూలింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. దీన్ని మొత్తం నేను మేనేజ్ చేయలేను. బికాస్ I am building a just one single application. For that applications, I don't spend this all money. Okay. On that purpose, I directly go to the Microsoft Azure or AWS. I take the virtual machine for rental. Then I use it. What I am using that for that only I can pay. Here I can save the lot of money. Okay. And I don't worry about this hardware, where it is and how it's hardware working. For that purpose, I don't want here. I just take the VMs for rental and I build the application and I use it. Then I paid the some money. That's it. Next one, Azure VM. This Azure VM is contains every Azure VM is contains three layers. Azure VM contains three layers. That is, first one, compute layer. Compute layer. Second one, networking layer. Third one, security layer. Okay. Here, in this computer layer, networking layer, security layer, it comes to first in this computer layer, it's come to CPU, RAM, and operating system OS, that is Windows or Linux, whatever.
Then networking layer, it's contain the VNet, that is the virtual network, subnet, public IP, private IP, NSGs, that is network security group, that is the application firewall. These subnets also two types, private and public subnets. Okay, and these security and layers also NSG inbound and outbound rules. Here NSG network security groups, inbound and outbound rules, inbound and outbound rules. Then SSH key pairs, SSH keys, and the passwords. Final identity and management. Identity management. Here Android, Android. Okay. This every VM is managed this. It's contains the three layers for that network layer, sorry, computer layer, network layer, and security layer. Okay, this is the basic. Here, simply said, a VM is not just a server. A VM is not just a server. Okay, it is part of a bigger architecture. Part of a bigger architecture include bigger architecture. It's including networking, IP addressing, and the firewall rules. These all are this VM servers. Let's fourth one. What is the VM scale set? A VM scale set is group of identical VMs that automatically scale up and scale down based on the traffic and the CPU usage. Okay, a VM is scale of set is a VM scale set is a group of identical VMs that automatically scale up and down based on the traffic or the CPU usage. For example, For example, if 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 my VM is sorry my CPU is going to 90%, if it's crossed the 100%, my VM is crashed. On that cases, for avoiding for that purpose, we are using the VM scale set. For that cases, when my VM is goes to 90% CPU usage, it will automatically scale up the new virtual machine. Okay, that is called the VM scale set. It's include a load balancer, multiple VM instances, auto scaling, self healing. For this, it will replace the unhealthy VM with unhealthy VMs. Automatic the distribution axis. Automatic distribution available. Sorry, automatic distribution across all availability zones. Okay,
if a VM is, for example, if a VM is, example, if a VM is a like one shop, you, you can think of it is a shop, then VM is scale set of it is a shopping mall with the many identical shops. Okay. For example, a VM is equal to, let's imagine is a shop, and this VM scale set is like a shopping mall. Like VM scale set is a shopping mall. Okay, with many identical shops. Okay. If more customers come and more shops open, it's automatically. That's it. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నా కాడ ఒక రూమ్ ఉంది. ఈ రూమ్లో నేను ఒక కిరాణా షాప్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈ కిరాణా షాప్లో నేను జస్ట్ రైస్ రైస్ షుగర్ షాంప్ అండ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ గ్రోసరీస్ మాత్రమే పెడతా ఉన్నాను. దిస్ ఈజ్ మై విఎం యూ థింక్. And VMSS is the, you can think the, this is the big shopping mall. You think this is the shopping mall. ఈ షాపింగ్ మాల్లో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనకు రైస్ షుగర్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో బట్టలు ఉంటాయి, క్లాత్స్ అండ్ ఎనీ ఫ్యాషన్ ఐటమ్స్ ఎనీథింగ్ ఆర్ న్యూ ఉంటాయి. ఫర్ ఇక్కడ మెయిన్లీ నేను డైరెక్ట్లీ షాప్కి వస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ నేను రైస్ అండ్ షుగర్ మాత్రమే అది పర్చేస్ చేయగలను. ఎందుకంటే మిగతాటివి ఇక్కడ లేవు. ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి చిన్న షాపు. నేను ఇక్కడ అంతకంటే ఎక్కువ నేను పెట్టలేను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్పేస్ హియర్. ఇఫ్ దిస్ స్టోర్ ఈజ్ ఫుల్, we want to do delete something or delete something directly, that's it. అదే కానీ షాపింగ్ మాల్లో అయితే వీ హ్యావ్ ది లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇక్కడ నాకు రైస్ కొనుక్కోవచ్చు, షుగర్ కొనుక్కోవచ్చు, ఏమైనా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో నాకు అనదర్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది. ఇది మొత్తం ఫుల్ అయింది అంటే ఇంకొకటి నేను ఓపెన్ చేస్తా. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఐ కెన్ పుట్ దిస్ క్లాత్స్ హియర్, then fashion, everything. Like simple this is. Have you understand, guys? Please subscribe. Thank you. Next one. Why companies do use VM scale set? For that, highly availability, automatic scaling, better performance under load, cost saving, zero downtime upgrade, and distributed the traffic using the load balancers. Yeah, mainly real companies. For example, which companies are using these VMs? Like e-commerce applications like Flipkart, Amazon, Azure. These all are using this. These e-commerce apps like this VM scale set. And banking system, microservices, gaming servers, API platform, big websites like big websites means Amazon, Netflix. These all are using these VM scale sets. Okay, how VM scaling is works? Simple said, Azure VMs monitors CPUs, memory, and request count. If that, for example, if that request or CPU utilize is less than 50, its scaling reduce the VMs. If the CPU utility is more than 60%, the scale out and add the VMs. For సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే
మనకు ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్, అమెజాన్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ అండ్ గ్రేట్ ఇండియా, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్, అండ్ మనకు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మెయిన్లీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు నా కాడ ఒక సిపియు ఉంది, సారీ నా కాడ ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా విఎం, ఓకే, ఇది నా వెబ్సైట్ గాయస్. సింపుల్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్కు నాకు ట్రాఫిక్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ టైంలో నాకు జస్ట్ ఒక 50% టు 60% ఉంటుంది నాది రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్. అదే కానీ నాకు ఈ ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్, ఎనీ ఫెస్టివల్స్లో ఈ ట్రాఫిక్ వచ్చేసి పెరుగుద్ది. అప్పుడు పెరిగినప్పుడు మన కాడ ఉండే విఎం వచ్చేసి క్రాష్ అయిపోద్ది. అలాంటప్పుడు మనము ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ ట్రాఫిక్ 120 130 వెళ్ళినా, ఇప్పుడు నా కాడ 1 విఎం ఉండేది అది 2 విఎమ్స్కు క్రియేట్ అవుద్ది, అండ్ 3 విఎమ్స్ జనరేట్ అవుద్ది ఇఫ్ నీడ్ ఆర్ ఎల్స్. నా కాడ ట్రాఫిక్ 20 ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్. దట్స్ ఇట్. Simple. Scaling means it is automatically scale up and scale down based on the traffic. That's it. So here when the traffic is increased, automatically launches the more VMs directly. And when the traffic is decreased, Azure automatically set down the VMs if whatever is didn't required for. That's it. Next one. Azure Load Balancer. A load balancer is distribute the traffic across the multiple VMs. If VM is here, for example, if VM is fails, the load balancer is automatically removes it and app still runs. For example, if one VM fails, then the load balancer automatically removes that failed VM. Then it will attach the, it will generate or attach new VM, and for this case app will run continuously. This load balancer plus scale offset is equal to highly available architecture. This is the base of the enterprise cloud and the deployments. So now we'll discuss the difference between the single VM and the, what happened? The difference between the single VM and the VM scale set. In this single VM, scaling is manual here, but in this VM scale set it's automatically, okay. And this high availability వచ్చేసి మన సింగిల్ విఎంలో ఉండదు. అదే కానీ విఎం స్కేల్ సెట్లో ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ హై అవైలబిలిటీ. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సింగిల్ విఎంలో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉండదు, బట్ విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉంటుంది. ఆటో హీలింగ్ సింగిల్ విఎంలో ఉండదు, బట్ విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ గుడ్ ఫర్, ఇట్ ఈస్ సింగిల్ విఎం ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. టెస్టింగ్ ఆర్ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ. అదే కానీ మనకు విఎం స్కేల్ సెట్ ఇది ఇట్స్ ఫర్ రియల్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్, ఓకే.
This means companies are using the only VM scale set, and the single VMs is using for only learning purpose how to use these VMs. That's it, guys. Now last one, how Azure builds a VM scale set and the virtual machines. This how Azure builds VM scale set and set of the virtual machines. For that, when we deploy the VM scale set in Azure, it's create a automatically one template for the, this is not a new thing. It's already having. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు VMware ఉంది. ఈ VMwareలో మనకు గోల్డెన్ ఇమేజ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సేమ్ కాన్సెప్టే. బట్ బట్ నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్. ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా మనకు ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది. సేమ్ లైక్ ఈ టెంప్లెట్లో డైరెక్ట్లీ సమ్ ఇమేజ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ then it clones it multiple times, then attach them to a load balancer, sets a scaling rules, then create the auto healing policies, then distribute them across the availability zone. Okay, for example, ఈ టెంప్లెట్లో ఈ టెంప్లెట్లో బై డిఫాల్ట్లీ సమ్ ఓఎస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్. ఈ ఇమేజ్లోనే నాకు ఈ టెంప్లెట్లో నా అప్లికేషన్స్కు ఏమి కావాలి అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అప్లికేషన్ రన్ కావడానికి నాకు పైథాన్ కావాలి, ఆర్ జావా కావాలి, లేదా నోట్ జేఎస్ కావాలి. ఈ మొత్తం నేను మళ్ళా మనం నేను ఒక న్యూ వర్చువల్ మిషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయకుండా నేను బై డిఫాల్ట్ ఒక టెంప్లెట్లో పెట్టేసుకుంటాను. ఈ టెంప్లెట్ వచ్చేసి లైక్ నాకు ఒక గోల్డెన్ ఇమేజ్. బై డిఫాల్ట్లీ నాకు కొత్త ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, కొత్త వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను మళ్ళీ మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేయలేను. ఆన్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టెంప్లెట్ విఎం. హియర్ పైథాన్ ఉంటుంది, నాకు కావాల్సింది ఎస్క్యూఎల్ ఉంది, అండ్ జావా ఉంది, నోట్ జేఎస్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్స్ నా గోల్డెన్ ఇమేజ్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నా, సారీ నా టెంప్లెట్ విఎంలో. అండ్ ఇది రన్ కావడానికి కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా నేను చేసి పెట్టుకున్నా బై డిఫాల్ట్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు న్యూ విఎం లాంచ్ అయినప్పుడు బై డిఫాల్ట్లీ ఇక్కడ ఉండే టెంప్లెట్తో ఇది తీసేసుకుంటుంది కంప్లీట్గా. నేను మళ్ళీ కొత్తగా బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద విఎం స్కేల్ సెట్ విల్ మేనేజ్. Simple. See here, it's clone the multiple times. It will clone. అది ఒకసారా, 2 సార్లు, 100 సార్లు, 1000 సార్లు కాదు. ఎన్ని సార్లు అయినా మనం ఆ టెంప్లెట్ మనం క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. Then it will directly attach to the load balancer. Then sets the scaling rules and creates the auto healing policies. Then distribute them across the all availability zones. That's it. Now final one, our summary. Our summary mean what we discussed now till first one, Azure VM. Azure VM is a single cloud server. A single cloud server. This we discussed. Then second one, VM scale set. This is many VMs working together. Many VMs working together. Third one, load balancer. This is distribute the traffic. Auto scaling. This is saves the money, saves users money, and improves the performance. Improve performance. Okay, this is our summary. In tomorrow's video, we are going to discuss the hands-on projects. On tomorrow's video, we will build the one sample VM
For that we are using the virtual machines, and next one we will the VM scale set. Okay. Thank you guys. If you found interesting this video, please like and subscribe for more videos. Thank you. Thank you so much.